ආයුබෝවන්. රටක ආර්ථික ඉදිරිගමන සවිමත් වන්නේ එහි ව්‍යාපාර නිවැරදි තීරණගත් කලයි. ඒ සඳහා අලුත්ම දැනුම නවතම දත්ත අත්‍යවශ්‍යයි. මේ ඒ සඳහා සිදු කෙරෙන ලාංකීය ආර්ථික හා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදයයි. Welcome to your weekend discussion of the latest business and economic trends in Sri Lanka. This is BISNOMICS. Doug Conant, the famous CEO of Campbell Soups, once said, before winning the marketplace, we have to first win the workplace. In an era that COVID-19 has created a new normal in our workplaces, how do we marshal our troops in order to overcome the economic challenges and take our economic forward is a key burning question for many organizations and managers today. වසර 2000කටත් වැඩිය පැරණි ඉතිහාසයකින් පෝෂණය වූ අප රටේ වංශ කතාවේ විවිධ යුග අරගෙන පිරික්සූ විට ඉතාමත්ම වර්ණවත් ලෙස ඕනෑම යුගයකින් පිළිබිඹු වන්නේ අප රටේ මානව සම්පතයි. එදත් අදත් මුළු ලොවක්ම අනිවාර්යයෙන්ම විශ්මයට පත්කර දස්කම් විස්කම් පෑ අපේ මානව සම්පත අපි අද කියනවා human resources එහෙමත් නැත්නම් HR කියලා. COVID-19 වසංගත උවදුර නිසා හටගෙන ඇති ආර්ථික හා ව්‍යාපාර ගැටලු ජයගෙන ඉදිරියට යෑමට කොහොමද මේ රටේ මානව සම්පත තවදුරටත් කළමනාකරණය කරන්නේ, ඒ වගේම වර්ධනය කරන්නේ, ඒ වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති කුමක්ද යන්න ගැනයි අපි අද BISNOMICS තුලින් සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ සඳහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුමක් ඇති KAUSHAL MENDIS මහතා. KAUSHAL, welcome to BISNOMICS. Thank you very much for the invitation, Taridu. KAUSHAL, අපි කෙලින්ම පොයින්ට් එකට මෙමු. COVID-19 උවදුර හින්දා මොන වගේ මානසික තත්ත්වයක්ද හටගෙන තියෙන, විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් අපේ ලේබර් ෆෝස් එකට. මොකද මෙහෙම තත්ත්වයක් මීට කලින් කවදාවත් උදා වෙලා නැහැ. බොහොම කෙටි කාලීන වශයෙන් යම් යම් අස්ථාවරභාවයන් තිබුණත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මේ දැන් ඉන්න වර්තමාන ලේබර් ෆෝස් එකට ඇත්තටම මෑත ඉතිහාසයේ වෙලා නැහැ. ඉතින් මොන වගේ දැන් ඔබ එදිනෙදා මේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් වල ලේබර් ෆෝසස් එක ගැටෙන කෙනෙක්, ඒ කටයුතු එක වැඩ කරන කෙනෙක්, ඔබගේ අත්දැකීමෙන් මොන වගේ බලපෑමක්ද මානසිකව වෙලා තියෙන්නේ අපේ වර්ක් ෆෝස් එකට? තරිදු ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මේ පසුගිය මාස කීපය පුරාවට ගොඩක් ආයතනවල සේවක මහත්මීන් දැඩි ආතතියකින් පසු වුණා. දැඩි පීඩනයකින් පසු වුණා. ලොකු සංඛාවක් තිබ්බා. මේකට කාරණා කීපයක් හේතුපාදක වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම අපේ සමාජයේ අපි හොඳට දන්න දෙයක් තමයි හොඳ ප්‍රවෘත්තියකට වඩා වැඩිපුර ගමන් කරන්නේ නරක ප්‍රවෘත්ති. ඉතින් මේ රට වහලා දාලා රට අකර්මණ්‍ය වෙලා අපි ඔක්කොම ගෙදරට හිර වෙච්ච වෙලාවේ ගොඩක් වෙලාවට මේ හැම දෙනෙක්ම පුරුදු වෙච්ච දෙයක් තමයි අපි ඉස්සර ක්‍රිකට් තරඟයේ විස්තර ਵਿਚාරය බලනවා වගේ. උදේට නැගිටලා බලනවා ප්‍රවෘත්ති වල අද දවසේ රෝගීන් කීයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවද? මේගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය මොනවද? මොන පැත්තෙන්ද වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් මේ වගේ බොහොම ඍණාත්මක වලාවකින් අපි හැමෝම වැහිලා ගියා. ඉතින් මෙහෙම ඍණාත්මක වලාවකින් අපිව වැහිලා යන අතරතුර අපි දන්නේ නැහැ මොනවද වෙන්නේ කියන එක. ඒ අතරතුර අපි දැකපු අනිත් දේ තමයි ඇතම් ආයතන ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම සඳහා ආයතනවල ගත්ත යම් ආයතනික ක්‍රියාපටිපාටි ඒ ආයතනවල ඇතම් සේවක මහත්මීන් විසින් මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලවලට නිකුත් කරලා තිබ්බා. ඒ තුලින් තවත් අනියත බියක් ඇති කරගත්තා අපේ ගොඩක් සේවක මහත්මීන්. මොකද ඔවුන් ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නැහැ ඔවුන්ගේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් මොනවා වේද කියලා. ප්‍රධානම වශයෙන් අපේ මේ රැකියා කරන සේවක මහත්මින්ගේ මූලික ජීවනෝපාය තමයි ඔවුන්ගේ රැකියාව. ඒතර ඔවුන්ගේ හිතට බයක් ආවා, පීඩනයක් ආවා. මගේ රැකියාවට මොනවා වේද? මේ රැකියාවේ තියෙන සුරක්ෂිතතාවය නැතිකම හේතුවෙන් ලොකු බයක් වුණට ඇති වුණා. ඉතින් ඒ බය සහ මට මේ මම කවදාවත් දැකලා නැති ආකාරයේ ලෙඩක් හැදෙයිද කියන බයත් එක්කම ගොඩක් දෙනෙක් ඊටමත් අනියත බියකින්, සැකයකින් සහ පීඩනයකින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ලොකු ආතතියකින් තමයි ඔවුන් පහුගිය කාලය ගත කරේ තරිදු. ඒක ඇත්තටම එයාලගේ එතකොට ඒ කරන රැකියාවටත් ලොකු බලපෑමක් කරනවා. මොකද හැම වෙලෙම බයකින් වැඩ කරන්නේ. මේ මගේ රස්සාව නැති වෙයිද? දැන් සමහරක් අහනකොට කියනවා ඔෆිස් එකෙන් කෝල් එකක් එනකොටත් බයයි. මොකද සමහරක් වෙලාවට කෝල් එකක් ඇවිල්ලා කියනවා හරි ඔයාගේ ජොබ් එක අපිට නවත්තන්න වෙනවා මේ ප්‍රශ්න හින්දා. ඒක ඇත්තටම ව්‍යාපාරات ගොඩක් කාට අසරණ වුණා. මොකද ආදායමක් නැති වුණා බොහෝ ව්‍යාපාර වලට. දැන් සංචාරක කර්මාන්තයක් ගත්තොත් ඒ වගේ ගොඩක් බිස්නස් ෆීල්ඩ්ස් වල මේ ප්‍රොබ්ලම් එක ආවා. මම කැමති කෞශල් මෙහෙම දෙයක් අහන්න. දැන් ගොඩක් ව්‍යාපාර
විශාල පරිමාණයේ මධ්‍ය පරිමාණයේ සුළු පරිමාණයේ වුණත් එයාලා හැම වෙලාවෙම කියනකොට කියනවා මේ මානව සම්පත තමයි අපේ තියෙන ලොකුම සම්පත. Human are our biggest asset. It's a very common statement, but a lot of employees are saying that now it's cliched, because though they say so, when it comes to actual practice, they are seen as just another resource that they try to control. From your experience, what's the difference? How do you really treat people as an asset so that they feel they are an asset and not just a resource that is being controlled? Very true. So let me take it this way, Taridu. Now, human resource is the most valued asset in any organization. So that has become a nice tagline for you to put in your presentations. In the annual report. In the annual report. First page, wherever you go, you say people is our best asset. Yeah, and so smiling faces. Smiling faces, just photo shoots. So you know the struggle that you need to get through to take those photographs. But what we need to understand is, okay, you can say people is your best asset, but how are you going to prove that? How are you going to let your employees feel that the organization is taking care of you? Now, if you look at, since we were talking about the pandemic situation that we are in and the lockdown situation that we've gone through during the past couple of months, I'll talk about this during the elements what we've done during the past couple of months, or what we should have done to make the employees feel better. As a general HR community. As a general HR community from a business perspective. Now, how do you feel welcome? If you visit someone's place, if that person comes forward, welcome you, then you'll feel welcome. You feel walking in. So that's the same in organizations, even in your families. That's how you feel, right? So you need to be a part of it. So inclusivity plays a major role. So how are we going to include any employee in your organization? Now, even in our previous discussion, what we spoke of is the amount of stress that they are going through, because they really don't know what is happening. So one of the greatest respect that you can give to your employee is communication, is to tell them what is happening. So this communication needs to be a very truthful communication, Taridu, and that needs to be very frequent. It needs to be a frequent, truthful, transparent communication. And when you are doing it, we need to understand that we are talking to humans. So your communication needs to be very sincere. So when your communications are sincere and those are frequent, and the employees will accept that whatever your management says is right, and they'll feel it as they'll well. They'll feel it. So that they start believing that they are part of a bigger organization, then organization cares for them. So they are living in that dream. So, and being a leader, you need to be authentic. Now, during the past, what we've seen is there are so many leaders that then when they want to talk to their employees, they just write pages and pages. It's not really them. They're reading someone's script. But take your family context. When you want to talk to your family, you don't go by a script. You don't read off a paper. You don't read off a paper. You just simply say what you want to tell them. So that's the same in an organization. We are living in a drama. So in the organization, we are playing the different roles of the script. So, but what we need to do is we need to tell them what we really feel. So the employees will feel belonging. They feel that you're original. We are original, and they feel proud of working to this organization. And indeed. And we need to tell them, look, we've come thus far because of you. If you take Sri Lanka, Tharindu, I think more than 90% of our organizations are labor intensive, which means the organizations are here today simply because of the efforts of these employees. If these employees hadn't given their unconditional commitment, the organizations wouldn't be here. And a major part of our economy is service driven. So what we need to understand is, in a context like this, if you have to take a decision of the organizational sustainability, is the first thing people cut down? No, it is not. There are so many other things what we need to look at, and we need to give that assurance, we need to give that comfort factor to the employees to say, no, your job is safe with us. We will get into your perks, we will get into your job only if there's nothing that we can do. Only as a last resort. Only as a last resort. So if the leadership can give that assurance to the employee with covered with those sincere communications, I'm sure people will feel an asset. Feel they are an asset. Now,
Kaushal, let's talk about this last few months, especially having to lead people from home. How do you think companies can really keep that culture going? Because it's not the same as being in the same place and working together. Now you are using technology, people at home, they have to deal with the home problem also sometimes. But how do you really keep the culture of a company alive while they are working from their homes remotely? Tarindu, let's look at this problem in two ways. Now, as we discussed, we have this fancy term working from home. Now, working from home is applicable for the people who are working in corporates, people who have the necessary infrastructure for them to work from home, whereas their job could be done from home. So, there's a certain segment of the employment who can work from home. Likewise, there is a large portion of employees who can't really work from home because they need to get to the physical location for them to give the involvement to that factory. So, since we spoke of working from home, let us look at this element of people that who can really contribute from home. Now, when you work in an office setup, you meet people, you greet them and you discuss. Even in the most hard discussion, you see the emotions of that other person. You really the face talk. The face talks rather than the words. So there are certain emotions beyond the words. Now, so that's a collaboration. When you are trying to work from home, what happens is this collaboration slowly fades out, and people try to work in isolation. So it happens automatically. That happened to me. Personally, that happened to me. Your collaborative approach slowly getting into an isolation approach, and you try to work in a silo. You try to look at things from your functional silo, which is the least thing what should happen. Yeah. So again, now during today's discussion, Tarindu, wherever I talk, you will hear the word communication from me, because communication is key, especially during uncertain times. So the communication plays a key role in this too, in engaging people. It could be organizational communication, where the senior leadership will start talking to employees so that the employees are aware of what is happening. They know where the organization is heading into. And it can be even a simple WhatsApp video or a message on WhatsApp, as long as there is some communication. As long as there is some truthful communication. So there are so many IT platforms, virtual meeting platforms, where people can log in and start talking virtually. So that's from an organizational context. Since you mentioned virtual platform, is it effective? There are mixed thoughts about it, Tarindu, but something is better than nothing. Absolutely, yeah, absolutely. Something is better than nothing. So I think we need to make use of the resources we have and try to be productive as much as possible. Now, organizational context, at times it becomes mere informational sharing, but when you get to the functional level, functional leaders are the people who are really aware of each and every individual, their characteristics, their positives, their negatives, and how we can really support them. So the functional leaders have a large role to play in keeping up this momentum. Now, this is where you keep a tab with your employees and get them on the right track. You ensure that they are aware of what is happening or what their performances should be. Now, beyond that, what needs to happen is, yes, people are at home, but the organization needs to function. So each and every one of us have certain duties. The lockdown was inevitable because that was required at that point, but doesn't mean to say that we need to stop our work. So we need to work. So being functional leaders, being managers, what we need to do is we need to ensure that we assess their work. We give them the necessary guidance. We give them the necessary resources required for them to work. So that's one element of it. Now, this is work, telling them what is required at the organizational level. But one of the things what we'll miss is the fun element. Now, in organizations, when you pass someone, you give a pat on the back and do a chit chat. The small talk, the casual chat. But that's also a very important part of the work life. That's very important. So that is what is missing. Now, let's say that in the organizational context, maybe over some work matter, I get into a bit of a hard discussion with you. But maybe when I meet you at the coffee corner, all these hard talks are gone, and we share a cup of coffee and we talk over it. But now that's not possible. It's not possible. And so also, as you were saying, when somebody sends a message, it can be interpreted in so many ways. You send the message in your perspective, whereas the reader will read it in his or her perspective, given the current situation and the background at home. Exactly. So that happens. And in order to break this ice, I've seen many organizations in Sri Lanka
they've done some marvelous employee engagement activities we never thought that could be done on a virtual platform. At times, Tarindu, these employee engagement activities, what I've seen on LinkedIn and other social media platforms, have gone beyond the family, the employee. Those employee engagement activities have gone beyond the employee and reached their families, involving families in doing a little bit of fun activities. So, which again sends a very strong message to the employee. It's not only you, that we want to take your families also engaged. So imagine a situation where the leadership constantly talk to the employee, the functional leaders are supporting them in terms of getting their work done, and organizational perspective, they take care of them. So even if it's happening virtually, they still feel they are part of the company. They still feel they are part of the company. Understood. And there had been instances where certain organizations had recognized people virtually. Maybe they've sent them meals, maybe they've sent them essential good items. So many ways of recognizing and keeping them intact. Excellent. Stay tuned. We will be back after this short commercial break. Welcome back. රටේ ආර්ථික ඉදිරිගමනයේ සංවර්ධනයටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත් අප රටේ මානව සම්පත් තව ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද, සංවර්ධනය කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැන තමයි අද බිස්නොමික්ස් තුලින් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. කෞෂල්, මම දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ විශේෂයෙන් මේ සේවක ප්‍රජාවෙන් අද දවස්වල මේ දවස්වල දැන් මේ අපි කතා කරන කොටත් සමහරක් වෙලාවට ඒ ජොබ්ස් කට් කරන්න, ඒ වගේම සැලරිස් රිඩියුස් කරන්න, ඒ රිවෝඩ්ස් රිඩියුස් කරන්න, ඒ සඳහා ප්ලෑන්ස් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා මේ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර නෙමේ විශාල පරිමාණයේ ව්‍යාපාරවලත්. දැන් අපි ව්‍යාපාර පැත්තෙන් හිතුවොතින් ඔව් ව්‍යාපාරයක් ගත්තාම ඒක ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕන. ආදායම අඩු වෙලා නම්, ඒ වගේම ඒ ලාභ අඩු වෙලා නම් සමහරක් වෙලාවට යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න වෙනවා ඒ ව්‍යාපාරයේ පැවැත්මට. හැබැයි තව පැත්තකින් මේ දවස්වල සමාජයේ ගොඩක් ලෝකයේම කතා වෙන දෙයක් තමයි මේ ට්‍රිපල් බොටම් ලයින් කියන එක. people planet profit. ඒ කියන්නේ profit විතරක් බලන්න එපා. planet එක ගැන බලන්න, people ගැන බලන්න. ඉතින් people මානව සම්පත්. දැන් කොහොමද ඔය දෙක හරියට බැලන්ස් කරලා ලයින් එකක් අඳින්නේ කෞශල්? ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක පැවැත්මට profit උත් ඕන. හැබැයි people නැත්නම් මේ මානව සම්පත් බලා ගන්නත් ඕන. කොහොමද මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ? මේක ලොකු ගැටලුවක්. තරද ඔයාගේ ප්‍රශ්නම කැල්ලක් ආව කොහොමද මේ ෆයින් බැලන්ස් එකක් තියාගන්න කියලා. ට්‍රිපල් බොටම් ලයින් එකේ අපි ප්‍රොෆිට්ස් ගැන කතා කරනවා, people and planet. එතනදී අපි කතා කරන්නේ අපි ආයතනයේ මූල්‍යමය පැත්තෙන් කතා කරනවා. අපි people කිව්වොත් අපි සමාජීය පැත්තෙන් කතා කරන්න ඕන. සමාජ සහ ජීවනයේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි කොහොමද අපේ පරිසරය, අපේ planet එක, environment එක ගැන කටයුතු කරන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු තරදු. මේ ආයතන පැවතින්නේ මේ ඔක්කොම ලෝකයේ ආර්ථික රාමුවක අපි ක්‍රියාත්මක වේගන යනකොට ගොඩක් ආයතන කවදාවත් පාඩු වෙන්න ප්ලෑන් කරන්නේ නැහනේ. නමුත් මේ ඇතිවෙච්ච පහුගිය කාලේ පහුගිය දෙසැම්බරේ ඉඳගෙන ලෝකයේ ඇතිවෙච්ච මේ කොවිඩ් රැල්ලත් එක්ක ලෝකයේ මේ වෙනකොට ඉතා විශාල මට්ටමේ තියෙන ගුවන් සේවා සමාගම්, ලෝකයේ විශාලතම විලාසිතා සන්නාම බංකුලොත් භාවයට පත් වෙන්න ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා කවදාවත් ඒගොල්ලෝ හිතපු දේවල් නෙමෙයි. නමුත් ඒ තිබ්බ ආර්ථික අවපාතයේ ඒ තිබ්බ ඒගොල්ලන්ගේ පාරිභෝගිකයන් දක්වපු ප්‍රතිචාරات එක්ක දන්නේම නැතුව ඒ තත්ත්වයට ඒ ආයතන තල්ලු වුණා. දැන් අපි ලංකාවේ අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ මේ ආයතන වලට අවශ්‍ය සේවය සැපයීමක් තමයි අපෙන් වෙන්නේ. නැත්නම් අපි ඒ ඕනට අවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරන එක, අපනයනය කිරීමක් තමයි අපෙන් වෙන්නේ. නමුත් අපි මොන දේ කරන්නත් ආයතනය රැකෙන්න ඕන තරින්දු. මම ඒ මතේ ඉන්නවා. අපි මේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට සේවය කරන්න ආයතනයක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි බලන්න ඕන අපි කොහොමද අපි how to sustain the organization, අපේ ආයතනයේ චිරපැවැත්ම අපි කොහොමද කරගන්නේ. මොකද මේ රැල්ල තව මාස දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් ගිහිල්ලා තව මාස 3ක් තියෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් නැවතත් අපි නමුත් අපි නැවතත් ආපු වෙලාවට මේන සේවක ප්‍රජාවට සේවය කරන ආයතනයක් තියෙනවා. ඒකට අපි මගේ ඕනම වෙලාවක අපි ඒ ආයතන කළමනාකාරීත්වයේ නායකත්වයේ ගන්න තීරණ වලට අපි ගරු කරන්න ඕන. නමුත් එතනදී අපි බලන්න ඕන පරිණත නායකත්වයක් විදිහට මේ තීරණයක් ගැනීමේදී කොහොමද ට්‍රිපල් බොටම් ලයින් එකට අපි අනුගත වෙන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු තරදු. නියග කාලෙට කැලෑවල් වල කැලෑ අල තියෙනවා. දැන් අපේ කැලෑ අල තියෙනවා බොහොම වැස්ස කාලෙට බොහොම සශ්‍රීකව තියෙනවා. නමුත් නියගේ කාලේ ගත්තොත් එහෙම මේ උඩ තියෙන කොළ ටික මැරිලා යනවා. හරිද? මැරිලා ගිහිල්ලා ආයෙත් ගිහිල්ලා වැස්ස කාලේ ගත්තාම ඔන්නම දන්නේම නැතුව දලු ටික ලියලන්න ගන්නවා. ආයෙත් හටගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ
එළියෙන් පේන ශාස්ත්‍රීයත්වය නැති වුණාට අර අලේ තියෙන ජීවය තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ආයෙත් අර පරිසරය හරියට පස්සේ මේක දලුලන්න පටන් ගන්නවා. ඕකම තමයි අපිට ආයතනයකට උනත් උපමා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි ගොඩක් ආයතනවල අපි මේ පවත්වාගෙන යද්දී අපි ආයතනය දිනෙන් දිනට දියුණුවට පත් වෙනකොට අපේ බේසික්ස් වලින් එළියට ගිහිල්ලා අපි අර nice to have දේවල් අපි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි එතනින් එහා පැත්තට විනෝදාංශය සඳහා අතිරේක ප්‍රතිලාභ ඒ ආයතනයේ දියුණු වෙනකොට ඒ සේවකයන්ට ඒ දේවල් ලබා දෙනවා. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ අපිට දරුණු කාලයකදී නැත්නම් නියං කාලයකදී වගේ දේවල් වල දිනුනොත් එහෙම අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද පැවතින්න කියලා. එතකොට ගොඩක් ආයතනවලදී අපි ආයතන මට්ටමින් ගත්තොත් එහෙම පහුගිය කාලේ මම කතා කරපු ගොඩක් ආයතනවල නායකයෝ කරපු දේවල් තමයි තරදු ගොඩක් ආයතනවල මේ සේවක ප්‍රතිලාභ සහ සේවක රැකියාවන් අවසානයේට තියාගත්තේ. අවසාන ඔප්ෂන් එක විදියට. මුලින් මේගොල්ලෝ කරේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ තෙවන පාර්ශවයන්ට ගෙවන්න තියෙන ගෙවීම් නෙගෝෂියේට් කරගන්නේ. නැත්නම් මේගොල්ලෝ කුලී ගෙවනවා නම් ඒ කුලී ගෙවීම් කොහොමද නෙගෝෂියේට් කරගන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද අපේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මැනේජ් සමහරකට ඒ ප්ලෑන් කරලා තිබුණ ව්‍යාපෘති සමහරක් තිබුණා නම් ඒව කරන්නේ කොහොමද මේ හෝල්ඩ් කරලා තිබුණා ඉස්සරහට. ඉතින් මොකද අර කෑෂ් ඉස් කිං කියන දේ ඔප්පු වුණා පහුගිය කාලේ. අපේ ප්‍රොෆිට් එක කොච්චර තිබ්බත් අපේ පොතේ මුදල් තිබ්බත් ලාච්චුවේ සල්ලි තිබ්බේ නැත්තම් පහුගිය කාලේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යෑමේ ගැටලුවක් ආවේ. ඉතින් එතකොට මේ කෑෂ් මැනේජ්මන්ට් කරගන්න කොයි ආකාරයෙන්ද කටයුතු කරගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට සේවකයෙක්ගේ සේවය කප්පාදු කරනවට වඩා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් තරද. ඇයි අපි සේවකයෙක් සේවය කප්පාදු කරන්නේ? එතකොට ඒ පුද්ගලයාගේ සේවය කප්පාදු කරාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා පමණක් නෙවෙයි. එතනින් එහා පැත්තට තවත් දාම දෙක තුනකට ඒ ඉම්පැක්ට් එකේ පීඩනය ලැබෙනවා. ඒතර සේවකයෙක්ගේ සේවය කප්පාදු කරන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ඔහුගේ සේවය පවත්වාගෙන යන්නේ? කොහොමද ඔහුට ජීවත් වෙන්නට සරිලන වැටුපක් අපිට ලබා දෙන්නේ? සමහර ලාවට අර nice to have දේවල් පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඉවර වෙලා බේසික්ස් ටික හරි අපි ඒගොල්ලන්ට දීලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ අමාරු සංක්‍රාන්ති සමය පහු කරගන්න එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් දේ. ඉතින් ගොඩක් ආයතන මේ දේවල් කරා. ගොඩක් ආයතන කරේ හරි. අපි ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනවා නම් ඔගොල්ලා ප්‍රවාහනය සඳහා මුදලක් වැය කරන්නේ නැත්නම් අපි මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන ප්‍රවාහන දීමනාව අපි නතර කරන්න. ඒක සාධාරණ බොහොම සාධාරණ දෙයක්. නමුත් ඇත්ත කතන්දරේ ගත්තොත් ඕනම කෙනෙකුට ප්‍රවාහන දීමනාවක් හම්බුනොත් ඒකෙන් බැංකු ණයක් දාලා ඉවරලා වාහනයක් අරගෙන අපේ කමිට්මන්ට්ස් තියෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩක් දුරට සාධාරණීකරණය වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී රටේ බැංකු පද්ධතියත් කිව්වා ඔබට මේ වෙලාවේ ඔබගේ රැකියාවේ වැටුපෙහි යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔබගේ ණය වලට අපි සහන කාලයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක බොහොම ලස්සනට සින්ක්‍රොනයිස් වුණා මේ මුළු සෙටප් එකම. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් එකට වැඩ කරා බොහොම හොඳට. බොහොම ලස්සනට එකට වැඩ කරා. ඉතින් ඒ වගේ ගත්තොත් එහෙම එතනදී සේවකගේ සේවය කප්පාදු කරනවට වඩා සේවය සුරක්ෂිත කරමු. නමුත් අනිත් තියෙන දේවල් කැප කරලා ඉවර වෙලා අපි මේ අමාරු කාලේ අපි ගත කරමු. ඒ දේ තමයි අපිට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. කෞශල් ඇත්තටම ඔබ කිව්වහම කෑෂ් ඉස් කිං කියලා මට එක දෙයක් මතක් වුණා. දැන් මේ ලෝකේ අපි ගත්තොත් විදේශීය රටවල් වල පවා විශාල ආයතන අරගෙන බැලුවහම දැන් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ලෝකයේ සමහරක් ආයතන තියෙනවා බොහෝම මේ පොත්වල ප්‍රොෆිටබල් කියලා පෙන්නලා හැබැයි ඇත්තටම අර කෑෂ් නැති හින්දා අවශ්‍යලාට මුදල් නැති හින්දා ඒව වහා දානවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට දැන් ලෝකයේම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච ප්‍රවාහන කම්පනියක් වෙන Uber ඒක ඒගොල්ලෝ පිළි අරගෙන තියෙනවා. එයාලා මේ වෙනකන් එයාලා කවදාවත් ලාභයක් ලබලා නැහැ කියලා. සමහරකට ඉදිරියට ලබනෙකුත් නැහැ කියලා. ඒත් එයාලට එක දිගට දුවන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන් මොකද එයාලා හැම රයිඩ් එකකටම පස්සේ කෑෂ් එන හින්දා. ඒක ඇත්තටම හරි ඉන්ටරෙස්ටිං concept එකක් ඒක. Kaushal, I want to talk about the human resources in Sri Lanka, especially from a youth perspective. Now, as you know, we have a lot of school dropouts, right? It's a very high percentage after O-level and then also after A-level. Now, despite so many vocational training institutes and so many other options being there where they can go, get themselves educated, get the skill and then enter a proper career stream, we find these people going and becoming trishaw drivers, not to demean anyone, but they could have taken a much more productive path. As you know, we have a 22 million population and at the same time we have more than 1 million tuk-tuks. All right. So why is it that the youth is not making use of the chances and entering proper career streams like they should be? Tarindu, let me back you up with some statistical analysis about what you said. Now, in Sri Lanka, we've got about 21 million people living here, and out of which we've got a labour population of about 8.1 million. And the unemployment rate as the whole country, it's at about 4.5%. But if you look at the youth unemployment, it's at 23%.
Youth unemployment. The unemployment level of youth is at Yes. 23%. So there's a major variation. Now, as you correctly said, Taridu, I think people want to have easy cash. No, they want to earn quick. They are not looking at a longer term career. So again, cash is king for them. Yeah? But I think the way we can change this is a well thought revamping of career lines in this country, career pathways. So let me back you up, Tarindu, with your question with some statistical analysis now. We said 22 million population in this country. So out of which 8.1 million productive labor force and 4.5% unemployment rate as a whole. But quite surprisingly, the unemployment rate in youth is at 23%, which Wow. is huge. So That's massive. That's massive. So what we need to understand is why. So where is this misalignment? So as you correctly said, people are going into the moment they drop off from the school, they go buy a treasure and start driving the treasure. I don't say driving a treasure is bad. Yes. It's good, but you need to do it in the proper way. So why are they going to do it? Because it's easy. There's not much of thought which is required, not much of training which is required. It's just get there. But what we can do to change this as a country is to give a very valid thought about how we are going to revamp this entire educational system. The standard, the traditional education system where, if you want to go to school, if you are good in maths, go do physical sciences, be an engineer. When I was schooling, my mother was a maths teacher and she asked me, she implanted the idea that you need to become an engineer. But during my A-levels, I figured out I'm not good with that maths and I'm not good to be seated in a classroom, whereas I'm good with human engineering. Then I started getting into human resources. Likewise, people need to be shown where they can go. Tarudu, when we were kids, I'm talking about, let's say, 2-3 decades back, the perception towards certain professions is not the same perception what we have right now. Correct. And there are so much more other options available as well. So many options, Taridu. And the amount of revenue you can make if you do it properly, that's huge. Now, imagine, now in the morning today when I was to walk out, my mother said there's something wrong with the water pump. So I went and checked, so there was a leak. So the biggest problem I had was, I'm going to fix this. I wasn't technically competent to do it by myself, and the couple of numbers as plumbers in my phone, they were not responding. And then I had to speak to a few contacts and get someone done. And even if they come do, that won't take hours, but even for that hour, maybe 30 minutes work, they charge a premium rate. Kaushal, I think these days it's much easier to find maybe a professional like an accountant rather than finding a trustworthy plumber or electrician. Talk about it, Taridu. So which means there are so many opportunities, and we are still stuck into the traditional mindset. Okay, being an engineer is good, being a doctor is good. Yes, they are good, but so as so many other professions. So what we need to do is, now in this country there are so many vocational training centers, as you said. Almost in every district. Almost in every district, and government is investing so much to develop people. So what we need to do is we give them the skill, we give them the required knowledge, but we don't show them a path. The required career guidance is not there. We don't show them the value. How that creates, how that tallies up to the overall economic context, we don't show them. Correct. And one thing is that, a lot of these people, they lack capital. Even now, country is going on a self-sufficiency mode where the government is promoting agriculture. So recently I want to do some agriculture, and I went and looked for few lands where how can do it. And when I spoke to these people, what they say is that they have lands, they know how to do it, but they don't have the capital. So if we can infuse capital, if we can connect capital with the skill and the new technology, I think that's where we can reap out the benefits of these challenges and the new opportunities what we have ahead of us, Taridu. So even for the youth, what you are saying is that maybe if there are more investments coming towards businesses, they will have much better career paths to take. And also, as you said, Kaushal, I think you are very correct, because there was a time where a carpenter will never want the son to be a carpenter, where someone who is working in agriculture will never want the son to be in agriculture. They want them to grow, and growth was always seen, getting into this suit and going to work. But today that's not the case. I mean, if you become a carpenter, on the Vadu Karmika Shilpiyak kunot,
පිටරට වුණත් රස්සාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ රටවල් වලට දැන් accountantලට වඩා ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේ වඩු වැඩ දන්න කට්ටිය, එහෙමත් නැත්නම් electriciansලා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම ගොඩක් avenues තියෙනවා විශේෂයෙන් අපේ මේ තරුණ පරපුරට ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණත් ඉස්කෝලේ පාසල් ස්ටඩීස් අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ නොකරත් එතනින් එහාට තවත් තියෙනවා වෘත්තීමය වශයෙන් යන්න මාර්ග. තරිදු අපි පුද්ගලයෙක් අපි හැමෝටම එක විදිහට ඉගෙන ගන්න බෑ. අතේ ඇඟිලි 10 ගත්තොත් ඇඟිලි 10 10 විදිහක්. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න ඒ බුද්ධිය නැති කෙනෙකුට අපි ඉගෙන ගන්න ෆෝස් කරනවට වඩා අපි සමහරලාට බලන්න ඕනේ එයාට පුළුවන් දේ මොකද්ද? එයා ආස දෙයක්, ප්‍රායෝගික දෙයක්. එයා ආස දේ මොකද්ද? ආසපැත්තට අපි ආව තල්ලු කරලා ගිහිල්ලා එයාට මග පෙන්වන්න ඕන මේකෙන් කොහොමද ජීවිතාවක් හදන්නේ? මේකෙන් කොහොමද වෘත්තියක් හදන්නේ? අනිවාර්යයෙන්. ඒ මට්ටමටයි අපි එන්න ඕන රටක් විදිහට. අනිවාර්යෙන්. කෙටි විරාමයකින් පසු නැවතත් හමුවෙමු මේ BISNOMICS. Welcome back. Today our discussion is focused on how can we develop our human resources of this nation so that they can strengthen the economic journey of this country and contribute more towards the Sri Lankan business sector. Kaushal, මම මෙහෙම දෙයක් අහන්න ඕන දැන්. අපි ගත්තොත් අපිට නිතරම අහන්න ලැබෙනවා නොයෙකුත් විශේෂ වශයෙන්ම මේ විදේශ ආධාර ලැබෙනවා කියලා බොහෝ දුරට ලංකාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කිරීමට මේ ළඟදිත් $1 මිලියන 400කට වැඩිය ලොකු ඉතාමත් විශාල ලොකු සපෝට් එකක් කියන්නේ අපි කියනවා සමහරක් රටක ණය මුදලක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක සමහරක් වෙලාවට ඒ රටවල් වලින් ලබා දෙන සහනයක් වෙන්න පුළුවන් ලබා දෙනවා මේ human resource development human capacity development පැත්තට. හැබැයි රජයක් විදියට අප රටේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කරන්න නම් හරි ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕන කියන මතය තමයි මම ඉන්නේ. මම හිතන ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙනවා අර බොහෝ ප්‍රතිපත්ති අපේ රටේ අර රජයෙන් රජයට වෙනස් වෙනවා වගේ අර human resource development වලට national plan එකක ඇත්තටම මදිකමක් තියෙනවා. අපි සමහරක් වෙලාවට සිංගප්පූරු වගේ රටවල් ගත්තොත් එයාලගේ රටේ මොන ආණ්ඩුවක් තිබුණත් මලේසියාව වුණත් එහෙමයි. ඒ වගේ රටවල් වල common plan එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ human resources develop කරන්නේ. මේ අංශ වලින් හොඳ වෙන්න ඕන, මේ අංශ වලින් මෙයාලව දියුණුවට පත් කරන්න ඕන, මෙහෙම මෙයාලව වර්ධනය කරන්න කියලා. දැන් මේ අපි ඉන්නේ මැතිවරණ සමයක. ඔබට මේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධව විශේෂඥයෙක් වශයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් විදිහට එළමෙන රජයට මොනවා හරි කියන්න තියෙනවා නම් මොකද්ද ඔබට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එකේ සම්බන්ධයෙන්? තරද රජයකට දැනුවත්කම් දෙන්න තරම් මම විශේෂඥයෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම බොහොම ප්‍රායෝගික මට්ටමින් මට හිතන දේ ප්‍රකාශ කරන්න මෙතනදී. තරද අපි ආයතනයක් ගත්තොත් අපි රටක් කතා කරන කලින් අපි ආයතනයක් අතරම ආයතන සන්දර්භයේදී අපි ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා කතා කරනවා. අපි ක්‍රමෝපායක් කතා කරනවා. අපි සමහරවිට අපි ස්ට්‍රැටජි එකක් ප්ලෑන් කරනවා, long term ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපි ඒකට බලන්නේ අපි දැන් මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා, අපේ අනාගතය අපි කොතනටද යන්නේ? අපි එතනට යනවා නම් අපි කොහොමද යන්නේ? ඔය ස්ට්‍රැටජි එකම තමයි තරින්දු අපේ රටකටත් අවශ්‍ය වන්නේ. අපි අද මේ රට යම් තැනක ඉන්නවා නම් මේ රට අපිට ඉදිරියට අරගෙන යන්නට ඕන නම් මේ මානව සම්පත පාවිච්චි කරලා අපිට එතනට යන්නේ කොහොමද කියන ඒ ගමන we need to devise that. අපි මේ ගමන යනකොට අපි බලන්න ඕන අපේ මොනවද තියෙන්නේ, මොනවද අපේ තියෙන positives. තරින්දු අඟහරු වලට ගිය pathfinder යානේ කොටස් හදපු ඒ මහා විද්‍යාඥයා ලංකාවේ මෙහිවෙත විද්‍යාඥයෙක්. නමුත් අපිට හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ එතුමව ලංකාවේ තියාගන්න. බුද්ධි ගලණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේ රටේ බුද්ධි ගලණයක් වෙන්නේ? මේ රටේ එච්චර ප්‍රඥාව ඉන්නවා නම් ඇයි අපි මේ ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ අපේ රටේ දේවල් හදන්න? අපේ රටේ මේ තියෙන නව නිපැයුම් අපි හැම අවුරුද්දකම දකිනවා ලෝක නව නිපැයුම් තරගවලදී අපේ රටේ පුද්ගලයන් කොයි ආකාරයෙන් දිනා ගන්නවද කියලා මම ළඟදී රාවණා සැටලයිට් එක කොච්චර දේවල් තියෙනවද තරිදු? මම ළඟදී දැක්කා YouTube වීඩියෝවක් පුද්ගලයෙක් හදලා තියෙනවා ගම්පල පැත්තේ මට මතක විදිහට මේ ඔක්කොම කුණු ප්‍රතිචක්‍රීණය කරන්න පුළුවන් යන්ත්‍රයක්. නමුත් ඔහුට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒක දිගටම කටයුතු කරගෙන යන්න නැත්නම් ඒක ප්‍රවර්ධනය කරන්න අවස්ථාවක් නොලැබිච්ච නිසා අන්තිමට යකඩවලට විකුණලා තියෙනවා. කෞශල් ඔබ දකින්න ඇති මේ ළඟදී මේ අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නුවර ගිය අවස්ථාවක ශිෂ්‍යෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනවා වයර්ලස් ස්ටෙතොස්කෝප් එකක්. ඉතින් තරිදු මේ වෙලාවේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක. තරිදු ඔක කිව්වත් එක්ක මම මේක කනෙක්ට් කරන්නම් පහුගිය මාස 3ට. තරිදු අපේ මේ ලංකාවේ මම මෙතුවක් කාලයකට දැකලා නැති මගේ ජීවිතේ වයස අවුරුදු 37ක් දැන් මේ අවුරුදු 37ට දැකලා නැති නව නිර්මාණ රැල්ලක් සහ ඒ නව නිර්මාණ සඳහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන නැත්නම් රෙකග්නිෂන් එක ලබා දෙන රැල්ලක් ඇති වෙනවා පහුගිය මාස 3ේදී because ගොඩක් දෙනෙක් ඒ කාලේ ඇතුළත අලුත් දේවල් කරන්න දේවල් පෙළඹුණා.
මට මතකයි කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිසුවෙක් රොබෝ කෙනෙක් නිර්මාණය කළ තිබ්බා කතා කරන්න පුළුවන් රොබෝ කෙනෙක් මේ වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපේ මේ ශ්‍රමය තියෙනවා මේ බුද්ධිය තියෙනවා සහ බොහොම සුන්දර මනසක් තියෙන පිරිසක් තමයි ලාංකිකයෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියව කොහොමද අපි ගමන අරගෙන යන්නේ? මේ ගමන අරගෙන යනකොට තරිදු කිව්වා වගේ විවිධ රජයන්ගෙන් අපිට ප්‍රදානයන් ලැබෙනවා තරිදු. නමුත් මේ ප්‍රදානයන් ලැබුණට අපිට කියන්න පුළුවන් මට මිලියන 400ක් හම්බුණා මිලියන 500ක් හම්බුණා රටේ මානව සම්පත වැඩි දියුණු කරන්න. නමුත් මේක අපිට රුපියල් 7 වලින් මනිනවට වඩා අපි මේක මනින්න ඕන රිසල්ට්ස් වලින්. මේ සල්ලි ටික රුපියල් මිලියන 400 වියදම් කිරීමට වඩා මේ රුපියල් මිලියන 400 අපි වියදම් කරන්නේ කෙසේද? මේ රුපියල් මිලියන 400 වියදම් කිරීම තුලින් මොකද්ද අපි රටට ලබා දෙන්නේ? මං හිතන්නේ ඒ දේ අපි බලන්න. ඒ දේ කරන්න නම් හොඳ සැලසුමක් තියෙන්න ඕන. ඒ සැලසුම කරන්නට අපි කලින් ප්‍රශ්නේ කතා කරා වගේ මේ රට පුරා විහිදිච්ච වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් වෘත්තීය පුහුණු ආයතන තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම අලයින් කරගන්න ඕන. අපි පුද්ගලයන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නට මදි ඔවුන්ගේ නැත්තම් human resources development කියලා ඒගොල්ලන්ගේ develop කරාට මදි. නමුත් එතනින් එහා පැත්තට ඒගොල්ලන්ට යන තල්ලුවක් දෙන්න ඕන. ඒ අපි වියදම් කරන සල්ලි ටික අපි නැත්තම් මේ ලැබිලා ප්‍රදානයකින් අපි මේ සමාජයට මේ යොමු කරන සල්ලි ටික ඔන්නු develop කරන්න අපි වියදම් කරන මුදල කොහොමද නැවතත් අපි උපයාගන්නේ? කොහොමද ඒකෙන් රටේ ආර්ථිකයට ප්‍රගමනයක් ලබා දෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ මොලේ දැනුම තිබ්බට මදි ඒගොල්ලන්ට මේක මැටීරියලයිස් කරගන්න බැරි වුණොත් මේක කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙමනම් අපි රජයක් විදියට කරන්න ඕන අපේ මේ රටේ ඉන්න තරුණ යෞවනයන් ඕනව ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. ඩෙවලොප් කරලා ඉවරලා මෙතනින් එහා පැත්තට යන තල්ලුවක් දෙන්න ඕන. මේ තල්ලුව දීලා ඒ තුලින් ඕනව රැක බලා ගන්න ඕන. ඕනට සේෆ්ටි නෙට් එකක් දීලා තියන්න ඕන. හරි ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න. වැරදුනොත් අපි ඉන්නවා. ඒ වගේම කෞශල් ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද දැන් සමහරක් ස්කිල්ස් වලට අපේ රටේ තරුණ පරපුර විශේෂයෙන් අපේ වර්ක් ෆෝස් එක ගොඩක් ප්‍රවණතාවයක් දක්වනවා. accounting, IT මේ පැත්තට ටිකක් මේ පැත්ත ඩෙවලොප් කරන්නත් වැඩිපුර ෆෝකස් කරොත් නරකද? හරිද? අපි බලන්න ලෝකයේ සමහර රටවල් ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ පුද්ගලයෝ තමයි අපි ෆීජි රාජ්‍ය නැත්නම් පැපුවා නිව්ගිනියා වගේ රාජ්‍ය ගත්තොත් බොත්ස්වානා ඒ වගේ රාජ්‍යවල සමහරලාට නීති ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න තනිකර ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. මාලදිවයින ගත්තොත් මාලදිවයිනේ තනිකර accountancy field එකේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. අපි ඩුබායි ඒ වගේ රටවල් වල ගිහිල්ලා ගත්තොත් එහෙම quantity surveys ලා ඉන්න තනිකර. ඒ කියන්නේ සමහර රටවල් වලට මේ එක skills වලට speciality එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕන අපි කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ? ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට මනා පරිචයක් තියෙනවා නම් අපි කොහොමද විදේශ විනිමය අපේ රටට ගෙන්නන්නේ? සමහර ලාට මෙතනට අපිට අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ මේ පුද්ගලයන් වෙනත් රටකට යවන්න. නමුත් මේ තියෙන දැන් මේ virtually හැම දෙයක්ම වෙන රාමුවක් ඇතුළත අපිට පුළුවන් වෙයි ඕන අපේ රට තුලම තියාගෙන අපිට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය ගෙන්න ගන්නට. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ අපරටට අපේ රටේම මානව සම්පත් පාවිච්චි වෙන්නේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක බලන ගමන්ම ඔබ කියනවත් වගේ ඒ ළඟ තියෙන අනිත් රටවල් check out the other regions, what skills do they want and train our workers, our labor force to fulfill those requirements as well, which will also result in more foreign income to the country. Yeah. Yes, absolutely. Now, Kaushal, let's talk about the focus of managers and leaders. Now, we spoke about the mindset of people. Now, if you are a manager, it becomes even more tough because when you are a manager, from one side you have to handle the company pressure of results and goals and targets. Also from the other side you have to handle the people who are having a lot of problems because they're at home or maybe they're also worried about their job, as you said. Now, if you are a manager, you are like that meat or the slice of cheese in the middle of the sandwich. Because company pressure, employee pressure, team member pressure. And I know you are one such person. You yourself, you are a director, you are a manager. How do you, what is your advice to anyone who is watching this, a leader, manager? How do they keep calm and handle this situation, Kaushal? See, being managers, being leaders, we play a role. So what we need to understand is the purpose. The moment we understand the purpose of our job, things become very easy. Because if you really don't understand the purpose of your job, you tend to misalign and try to personalize things. The moment you personalize, you're going on a wrong track. So as a manager, when you really understand the purpose of your job, then you try to do what is required for the organization. Now, you asked a classic question, how to keep calm when the organization is pushing you to deliver results and your employees working from the home front have so many obstacles, so many challenges. So it becomes a very tough, tricky task. But let me tell you this way. Now, if you take the war front, leaders, they lead from the front. They never lead from behind. They don't lead your battalion from behind.
They go to the front and they show their leadership. So that is what is required even in an uncertain situation where we are right now. So being leaders, you need to go to the front and you need to lead your people from front. You need to make them feel whatever happens, we are there with you. I am there with you. When your employee feels that my manager is with me, they will do wonders. They'll start delivering a lot. Now, the other element is that the organizations, the way management looks at is the sustainability of the organizations. They come up with a lot of strategies. Might be these strategies will not work in the given circumstances. So being managers, what you need to understand is you need to transmit that message upwards as well. Rather than absorbing pressure all the time, you should be smart enough to if it's not working, tell the senior management, look, this is not working. This is not working. This is the reality. You should be able to transmit that. If you don't transmit, that's where you're going to fail. More stress onto you. More stress onto you, because you know for sure it's not going to work, and you are trying to put your efforts there, which is going to be unproductive, and you will be seen as a very impractical boss to your subordinates, because the people who are the connection එක කැඩෙනවා. connection එක කැඩෙනවා. මොකද පල්ලෙහා level එකේ ඉන්න එක්කෙනානේ දන්නේ තරඳු වැඩේ කොහොමද කරන්න කියන එක. ඒක අමාරුකම. ඒක අමාරුකම කියන එක අපිට උඩ ඉඳගෙන board room එකේ ඉඳන් කියන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම කරන්න කියලා. ලොකු documents, strategies, plans ගන්න පුළුවන්. නමුත් අරක වෙන්නේ නැත්තම් ටිකක් හිතන්න මැද ඉන්න මනුස්සයා දන්නවා මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා ගිහිල්ලා පල්ලෙහා ඉන්න ටිකට මේ කට්ටියට කියනවා නෑ නෑ පුතා මේක මේ විදියට කරන්න ඕන. නමුත් ඒගොල්ලෝ දෙගොල්ලම විශ්වාස කරන කෞශල හොතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? දැන් ගොඩක් කලාවට ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ AC කාමර වලට වෙලා ඉඳගෙන ප්ලෑන් ගහනවා. අපි තමයි දන්නේ ඇත්තටම මොකද මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඒක දැන් මැනේජර් කෙනා try කරනවා අර ප්ලෑන් එක ගෙනල්ලා කියන්නේ. ඒතකොට නිකන් මැනේජර්ටත් එතන ලොකු නිකන් කළු පැල්ලමක් වෙනවා. කළු පැල්ල. ඉතින් ඒක නිසා තමයි තරඳු මම කිව්වේ දැන් ඔය මැද ඉන්න level එකටත් වඩා අපි even at a strategic level, if you really get on the ground, even on an uncertain time, if you can go visit one of your factories, maybe your offices, your outlet, and give a pat on the back and ask them how you are doing, people they'll see wonders. Yes. And Tarindu, being a manager, what you need to do is, as far as we are transmitting this the real sense of the ground vibe to your management, what you really need to do is you need to ensure, you need to enable people to work. You should be able to tell your people what's the purpose of their job as well. Now, there are organizations during the past couple of months, what they said was, okay, your job is not only, maybe sewing a garment, maybe it's not only delivering a pizza, but your job is beyond that. You are part of the major force which is keeping a society happy. And the country going. දැන් අපි පහුගිය කාලේ අපි සුව විරුවෝ කියලා කතා කරා. අපි සුව විරුවෝ කියලා කිව්වේ. අපි මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මේ රට ඒ දවස්වල අරගෙන ගියේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් එක උනේ ඒ වෙලාවේ මේ හොස්පිටල් එකකට වැටලා ලෙඩෙක් බලා ගන්නවට වඩා මේ රට කොහොමද සුරක්ෂිත කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කෞශල් කියන්නේ එයාලට එයාලගේ වැදගත්කම අපිට තේරෙනවා කියන එක අපි පෙන්වන්න ඕනේ. අපි පෙන්වන්න ඕන සහ ඒක නිරතුරුව මතක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ රෝල් එක ඇතුලේ තියෙන වටිනාකම ඒගොල්ලන්ට අපි පෙන්වන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. කෞශල් අවසාන වශයෙන් මම අහන්න කැමතියි. දැන් අපි ගොඩක් කලාවට කතා කරන්නේ මේ වගේ මේ අමාරු කාලයක ආර්ථිකමය වශයෙන් වුණත් අමාරු කාලයක මේ ව්‍යාපාර මොකද කරන්න ඕන? ව්‍යාපාර කොහොමද එතන ඉන්න සේවකයන්ව බලා ගන්න ඕන? දැන් ඔබ කලින් උත් මේ ගැන පොයින්ට්ස් කීපයක් මෙන්ෂන් කරා. හැබැයි අවසාන වශයෙන් මම අහන්න කැමතියි මේ වැඩසටහනත් එක්ක අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කවුරු හරි එම්ප්ලොයිස්ලා ඉන්නවනම්, ඒ සේවකයෝ ඉන්නවනම්, ඔවුන්ට මොකද්ද ඔබට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය විශේෂයෙන්ම ආකල්ප සම්බන්ධයෙන්? ඒ කියන්නේ what kind of attitudes do they need to have? මොකද්ද තියෙන්න ඕන ආකල්පය මේ වගේ අවස්ථාවක තමන් වැඩ කරන ස්ථානය වෙනුවෙන්? That's a very pertinent question, Tarindu. I really appreciate the way you raised it now, because all the time we pass the ball to the court of the employer. අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ අපි save work විදිහට අපි කොහොමද අපෙන් මොනවද අපි කරන්න ඕන දේවල්. එතකොට අපි මේ වගේ අවස්ථාවක බලුත් Tarindu සේවක මහත්මියෙක් විදිහට අපි බලන්න මේ ප්‍රශ්නය දිහා බලන්න ඕනේ කොහොමද? අපි මේ වෙලාව Tarindu අයිතිවාසිකම් කතා කරන්න ඕන වෙලාවක් නෙමෙයි. අපි බලන්න ඕන කොහොමද අපේ ආයතනයේ තියාගෙන යන්නේ. අපි කණ්ඩායමක් විදියට එකතු කර කණ්ඩායමක් විදියට ඒකාත්මික වෙලා එක දිහාවකට එක දිශානතියකට වැඩ කරොත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ජය ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙම කැඩිලා වෙන් වුණොත් එහෙම වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙලා මේ කොරෝනා වසංගතයට බෙහෙතක් හොයාගෙන වැක්සින් එකක් හොයාගෙන මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙද්දී අපිට කම්පැනි එකක් නැති වෙනවා වැඩ කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඒ මට්ටමට අපි මේක කරේ තියාගෙන යන්න කණ්ඩායමක් විදියට එකතුලා කණ්ඩායම හැංගීම තියෙනවා.
මම කිව්වා අයිතිවාසිකම් කතා කරන්න එපා කියලා. අපිට අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. සේවක අයිතිවාසිකම් කියන දේ මොනම වෙලාවකවත් අපි මේ we shouldn't undermine. අපි ඒක අවශේෂ කොට සලකලා පාගල දාන්න අවශේෂ කරනව නෙමෙයි. මම කියපු දේ වැරදි අදහසක් ගන්න එපා. නමුත් මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙලාවේ අපි අයිතිවාසිකම් කතා කරනවට වඩා අපි කතා කරමු මොනවද මගේ යුතුයකම්? මොනවද මගේ වගකීම්? මොන ආකාරයේ කමිට්මන්ට් එකද මොන ආකාරයේ පදනම් විරහිත කැපවීමක්ද මම මේ ආයතනයට දෙන්න ඕන. මම මේකට පොඩි කතාවක් කියන්නම් තරිදු. දැන් අපි මම වැඩ කරන ආයතනය ගත්තොත් එහෙම අපි මාර්තු 20 වෙනිදා මේ රට වැහුවට පස්සේ අපි මාර්තු 27 වැඩ පටන් ගත්තා. එතකොට මගේ පුහුණු කළමනාකරු මට තේරුණා සමහර වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට WhatsApp මාර්ගයෙන් හැම groups ගොඩක කටයුතු කරද්දී මට තේරුණා මෙයා මේ පුහුණු කටයුත්තට වඩා වෙන කටයුතු ගොඩක් කරනවා. සමහර වෙලාවට උදේ පාන්දර මෙසේජ් යනවා, සමහර වෙලාවට මහරෑ මෙසේජ් යනවා. ඒ වගේ මගේ තවත් කණ්ඩායමේ කීප දෙනෙක් අපිට ඕන අපේ ළමයින්ට හාල් කිරිපිටියක් ලබා දෙන්න. එතකොට මේ ළමයි සමහර රෑ නිදි මරාගෙන වැඩ කරනවා. වෙලාවක මම ඇහුවා මේ කට්ටියට කතා කළා මහන්සි නේද පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. ඒ වෙලාවේ කියපු දේ තරදී මට තාමත් මගේ කන ඇතුලේ දෝංකාර දෙනවා. ඒ කිව්වේ කෞෂල් මම මේ ආයතනයේ මෙච්චර කාලයක් වැඩ කරලා තියෙනවා. මෙච්චර කාලයකට මගේ ජීවිතේ මේ මට්ටමට ගෙනෙන්න මේ ආයතනය මට උදව් කරලා තියෙනවා. මේ වෙලාව තමයි මට මේ ආයතනයට දෙන්න පුළුවන් වෙලාව. ඒක නිසා මගේ පදනම් විරහිත කමිට්මන්ට් එක මම මේ ආයතනයට දෙනවා. කෞෂල් අපේ මිලියන 8කට වැඩි ලේබර් ෆෝස් එක මුළු ලේබර් ෆෝස් එකම එහෙම ආකල්පකින් හිටියොත් මේ රට ආර්ථික වශයෙන් කොච්චර දුරට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මම හිතන්නේ අපි හැමෝම සිතට ගත යුතු කරුණක්. ඔහොම සමාජයේ සේවකයාගෙන් ඔහොම ප්‍රතිචාරයක් එද්දි තරින්දු අපිට හිතෙන්නේ නැද්ද දැන් අපි තවත් කරන්න ඕන. අපි දැන් කලින් කතා කරේ මොනවද? අපි job cuts ගැන, salary cuts ගැන. මගේ සේවකයෝ මෙහෙම කතා කරද්දී will I be able to think that and we get the drive to do more and help them more. Exactly. So I think it's all about what you can do to the organization. Be flexible and talk about what you can give back to the organization, for the organization who has taken care of you all this time. I think quite pertinent and very valid thoughts and points shared by you, Kaushal, over there. Before we win the marketplace, we need to win the workplace. And today our discussion was focused around, in the current situation where the COVID-19 pandemic has created havoc and created a new normal in the workplace, how do we manage and develop our human resources to maximize the benefits we can get from them? How do we look after them? And overall, what kind of policies does the government need to have towards growing the human resources of this nation? This was our discussion today in BISNOMICS, and I'm indeed thankful to Kaushal for joining us for this discussion. Thank you very much, Kaushal, for taking a valuable time and joining us for this program today. It was a pleasure to have you. Thank you very much for the invitation, Taradi. It was a pleasure to share my knowledge today at this program. And with that, we wrap up this week's episode of BISNOMICS. This is your weekend discussion of the latest business and economic trends of Sri Lanka. This is BISNOMICS.